Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Now we are going to solve sum number 17. On 1/1/2090, Sefali purchased a machine from Deepmala under the hire purchase system. Payment was done as under. So here purchase on 1/19 and on that day 3000. So 3000 is a down payment. Okay. And there are three installment 90, 20 and 21. 3600, 3400 and 3300. Okay. अलग अलग चार installment आवेला છે. Machine is to be depreciated at 10% as per diminishing balance method. From the above information, you are required to prepare necessary account in the books of Sefali. So we can easily prepare. But let's see what's the new point, what's the twist point in this sum. So here we have a installment, all installment available, down payment also available, rate of depre is also available. So what not available? First, cash price not available, rate of interest not available, amount of interest not available. So in a previous video I told you there are how many type of sum in this chapter. Normally first type when cash price not available. Okay, આપણે ચેપ્ટરમાં જે દાખલા જોયા છે ઓલમોસ્ટ દાખલા આ જ છે when cash price is not available, and that was the main sum. In a previous video we have saw the sum where rate of interest plus amount of interest is not given. We have solved the second type sum in previous video. અને એમાં બીજા કોઈ ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ નહીં આવશે જે previous video માં જોયા એ જ પોઈન્ટ આવશે, એમાં બીજા કોઈ નવા પોઈન્ટ નહીં આવશે. And the third type remaining, I already told you in a previous video that if in a question cash price is not given, rate of interest plus amount of interest both has not been given. Okay, cash price to nathi, rate of interest પણ નહીં હોય, amount of interest પણ નહીં હોય. So this is the third type sum. So for the second and third type sum you have to just remember one sum. Okay, એમાં બીજો કોઈ twist point નહીં આવશે. જે second type sum છે આપણે part 15 માં જોયો છે. Okay, and the third type sum we are going to learn in this video part 16 માં. Okay, આમાં આનાથી વિશેષ કોઈ point નહીં આવશે કે sum enough છે. In a previous sum we have done some different calculation. We have find out total interest, then we find out the proportion of interest. Okay, એ રીતે calculation કરી હતી. So here we have to also done some different calculation, and it's a fixed calculation. Okay, આ રીતના કેસીસમાં fixed calculation આવશે. In previous કેસીસમાં એની fixed calculation આવશે, એમાં કોઈ twist point નથી આવવાના. You have to just remember that calculation. So now when in a question cash price or rate of return, interest of amount of interest, when everything is not given, then what to do? First of all let's write whatever available. Okay, જે પણ છે એની એન્ટ્રી તો આપી દઈએ, પછી આપણે જોઈશું કે આગળ શું થઈ શકે છે. Okay, so we have a purchase on 1/1/2009. Okay, and 3 installment is given. So let's give that effect. Purchase on 1/1/2009, first installment 31st December 9, 31st December 10 and 31st December 11. Here down payment is given 3000 and 3 installment 3600, 3400, 3200, 3400 and 3200. Only this information available. Cash price not available, rate of interest not available. Okay, કઈ જ નથી આપેલું. Amount of interest also not available. Then how to solve this? So here we have to suppose, remember this was the different sum and calculation also different like the previous sum. Okay, previous sum આપણે કઈ અલગ જ calculation કરેલી. Same here we have to do some different calculation. Okay, so before start that sum, okay, you have to remember one thing about this sum. આપણે જે દાખલા ગણે દાખલાના અમુક કોઈક રૂલ્સ છે, એ રૂલ્સ તમારે યાદ રાખવાના છે. The rules is that this is sum number 16 we have solved in a previous video about this table. Normally remember whatever we done the calculation of interest in table format, there is a two common point. First,
point about this. The credit toward cash price. Okay, credit toward cash price. એ કેવી હશે? So here you can see that the credit toward cash price is different. Okay, here 345703650382500. Okay, બધામાં આ જે credit toward cash price ની amount કેવી છે? બધામાં different છે. Okay, and look at this sum number 13. Here credit toward cash price, look at it, equal. Okay, so in this chapter you can check how many sum you have solved in homework or in video. It's a common point કે આ જે credit toward cash price એ ત્રણેયમાં equal હશે or maybe ત્રણેયમાં different હશે. Okay, ત્રણેય equal હશે કાં તો ત્રણેય different હશે, right? So it's a normal point in every sum. ત્રણેય same હશે. Okay, 3 કે 4 જે બી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હશે different હશે or maybe same હશે. Okay, maybe different or maybe same. Now one more point we have to remember, if these all are same, in that case જ્યારે same હશે ને એવા કેસીસમાં just focus on the amount of interest. જ્યારે ત્રણેયમાં જે ક્રેડિટ ટુવર્ડ કેશ પ્રાઇસ એટલે કે નેટ પેમેન્ટ જો ઇક્વલ હશે 3 4 હાઉ મેની જેટલા બી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હશે જો એમાં ઇક્વલ હશે ને તો ઇન ધેટ કેસ ઇફ યુ ફોકસ ઓન ઇન્ટરેસ્ટ, જો તમે ઇન્ટરેસ્ટ પર ફોકસ કરશો ને ઇટ વિલ બી ડબલ ફ્રોમ ધી લાસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ. લાસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ એ શું થશે? ડબલ થઈ જશે. લુક એટ હિયર 600 ટુ ડબલ 1200 એટલે કે ડબલ થતું જશે. Here 600, 1200. Okay, now 3 times 1800, then 4 times, 5 times એવી રીતે કન્ટિન્યુ જયા કરશે. એટલે કે આપણે ઇન શોર્ટ 6 નો જે ટેબલ આવે ઘડી આવે એના જેવું. અહીંયા 600 છે તો અહીંયા 2 times થઈ જશે, અહીંયા 3 times થઈ જશે. Check, okay, in your book, okay, or whatever you have done practice in this chapter, when this installment net payment toward cash price is equal, in that case the interest pattern will be same. જે લાસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ હશે ને ઓકે એ રીતે ઇન્ક્રીઝ થતું હશે. સપોઝ હિયર ધી કેશ ક્રેડિટ પેમેન્ટ ટુવર્ડ કેશ પ્રાઇસ ઇઝ સપોઝ ઇક્વલ 4 times, જે 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે ઓકે ને 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇક્વલ છે. સપોઝ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ઇન 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એન્ડ સપોઝ હિયર કેશ પ્રાઇસ ઇન્ટરેસ્ટ 700 છે લાસ્ટનું તો એના પછીનું 1400 હશે, then 2100, then 2800. It's a fixed pattern. Okay, so I just tell you, check in your notebook whatever sum you have solved. If in that sum the credit toward cash price of installment, if it is the same, in that case it is a fixed pattern of interest. Last જે ઇન્ટરેસ્ટ હશે બસ એનો ટેબલ સ્ટાર્ટ થઈ જશે એના ઘડિયામાં આગળની અમાઉન્ટ હશે 700 ના 7 દુ 14 7 તાલી 21 લાઈક ધેટ 7 2 14 7 3 21 7 4 28. ઓકે 7 2 14 7 તાલી 21 એ રીતે એ પેટર્નમાં જ હશે. ધીસ ઇઝ સેમ પેટર્ન વેન ધીસ અમાઉન્ટ ઇઝ સેમ હશે. ઓકે જો અમાઉન્ટ ડિફરન્ટ હશે ત્યારે પેટર્ન ફોલો નહીં થશે. હિયર લુક એટ ધી અમાઉન્ટ ડિફરન્ટ. ઓકે અહીંયા અમાઉન્ટ કેવી છે? ડિફરન્ટ છે. So here it is not compulsory this pattern will be follow. Okay, કોઈક વાર follow થશે કોઈક વાર નહીં થશે but not compulsory it will be follow in every time. Okay, here also it has been follow but દરેકે દરેક cases में follow નહીં થશે, right? But in case of this situation the interest will be same pattern માં follow થશે. So now remember, if in an exam you will get this question when cash price, rate of interest or amount of interest not available. ઓકે જ્યારે પણ પરીક્ષામાં કે પ્રેક્ટિસ કરો આ રીતનો દાખલો જોવા મળે કે જેમાં કેશ પ્રાઇસ નથી, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ઓકે તો રિમેમ્બર હિયર જે પણ સમ હશે ધ સમ વિલ બી ધીસ પેટર્ન. ઓકે જે બી દાખલો છે કઈ પેટર્નનો હશે? આ પેટર્નનો હશે. ઓકે ઇન ધેટ સમ ધ પેમેન્ટ ટુવર્ડ કેશ પ્રાઇસ વિલ બી ઇક્વલ and the interest, okay, interest આ પેટર્ન માં થશે. ઓકે એટલે સપોઝ અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ 700 છે તો અહીંયા 2x થઈ જશે એટલે 2x થશે, અહીંયા 3 times, અહીંયા 4 times ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે સો રિમેમ્બર ઇટ્સ અ ફિક્સ પોઈન્ટ કે જ્યારે પણ ક્વેશ્ચનમાં એક્ઝામમાં તમે એવો કંઈ સમજો છે કેશ પ્રાઇસ નથી, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ નથી તો એ સમનું જે સોલ્યુશન હશે
in that solution, in that table, it will be pattern. Okay, this pattern must be follow. Okay, my pattern is follow thase, આ same હશે ને આ interest આ pattern માં follow થશે. Clear? So with that help you can solve this sum. So here we don't know, look at here, interest dash and here 3000 will become. Okay, now here I just told you કે આ રીતનો જે પણ દાખલો હશે એમાં જે amount હશે, amount કેવી હશે, it will be same. Okay, here all the amount will be same, it is fixed. Whenever you get the question when there is no cash price, no amount of interest, no rate of interest, in that case the payment towards cash price of every installment will be same. We don't know what is the right amount, but ત્રણેયમાં જે amount હશે કેવી હશે, same હશે. And the interest pattern I told you, suppose here interest 500, so here કેટલા થઈ જશે, 200, એટલે કે 2 times વધી જશે, and here 1500 એટલે કે 3 times વધી જશે. Clear? So this pattern will be follow compulsory in this type of question. આ fix જ છે કે આમાં આ જ pattern હશે. Otherwise આ pattern નહીં હશે તો it cannot be solved. Okay, without this pattern this sum cannot be solved. Suppose here 800, so here કેટલો હશે, 2 times થઈ જશે એટલે 16, here 3 times એટલે 2400. Clear? Okay, so with this help you can solve this sum. Okay, આ જ આપનો solve કરવા માટેનો pattern છે. So now what to do, how to solve this? So here we have to suppose. Okay, અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે, suppose કરવું પડશે. To whom? So here we have to suppose first of all this credit toward cash price. We don't know what is the right amount. Suppose we credit towards cash price ત્રણેયમાં equal છે. Suppose here we think that the last installment credit toward cash price is X. So here also X, here also X. રાઈટ, જો આપણે લાસ્ટ ને x સપોઝ કરીએ તો બધામાં શું આવશે, x જ આવશે કારણ કે બધી સેમ હશે. And suppose we suppose interest of last installment y, we don't know the actual amount, જો આપણે એને y suppose કરીશું. Now tell me what amounts will be here. So I told you 2 times increase થશે, so here 2y થઈ જશે and here 3y. Clear this point? Suppose જો આપણે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નો ક્રેડિટ ટુવર્ડ કેશ પ્રાઇસ ને જો x સપોઝ કરીશું તો બધામાં સેમ જ આવવાનું છે. ઓકે, and interest ને જો y suppose કરીશું તો અહીંયા 2 times થઈ જશે ને અહીંયા 3 times થઈ જશે. That's our point. We can solve sum this way. Okay, so let's solve this sum. Here we have to suppose. Okay, કોને suppose કરીશું, suppose credit toward cash price is equal to x. Okay, and the interest is equal to y. Now our installment, okay, first installment, I write here all the installment. First installment 31st December 2009. Second installment 31st December 10th, and third installment amount of installment is here 360034 and 363432. Now we know that here in installment, how installment made, installment માં કઈ amount include હોય, installment include the amount of net payment and interest. Okay, I have told this point when we start the chapter. Installment માં કઈ amount હોય છે, installment is the combined amount of payment plus interest, right? So here if you see the question properly, so if you think about the last installment, okay, just think that suppose this installment is not given and here it is a x and y. Okay, let's I show you.
I told you here we suppose x. Okay, आपने x suppose કર્યું છે, and here y, and here I told you it will be 2y and 3y, right? Because interest increase થશે. Suppose this amount is not given. So how to find out this? We know that this amount less this amount we get x, right? So how to find out this amount? So આપનો amount આપણે કઈ રીતે find out કે આ બેનો આપણે શું કરીએ છીએ? Total કરીએ છીએ. We total this x and y total કરીએ. So we get this 3200. Okay, x and y નો total કરીએ. So here x and 2y નો total કરીશું. So you will get this amount. Here x plus 3y we get 3600. યાદ છે ને આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હતા? Okay, let's I show it again. Remember the sum when whatever we saw in this chapter. Suppose this was not available. Here interest 5000, here 10,000. Now tell me what amounts comes here. So normally we know that કે આ બેનો આપણે અહીંયા શું કરીશું? Total કરીશું. So 15 minus 5 you will get 10,000. So indirectly if you want to get installment આ બંનેનો આપણે શું કરવું પડશે? Total કરવું પડશે. So we get that amount. So here we have to follow that same pattern, same rules. Okay, આપણે એ જ pattern, એ જ rules follow કરવાનું છે. Here 3600, 3400 and 3200. Here we suppose is x. Okay, and interest ne y, and here it will be 2y and 3y. Okay, last માં y પછી increase થશે. I just told you જો તમારે last installment શોધો હોય તો આ બેનો શું કરવું પડશે? You have to total. Okay, આ બંનેનો total this was 3400. આ બંનેનો total 3600. Clear? So here we made an equation. Okay, 3200 શોધવું હોય તો એનું equation શું બનશે? Is equal to x plus y. Here x plus 2y and here x plus 3y. Clear? So here we get three equation, first, second and third. Three equation આપણે મળ્યા છે. And you can directly write this. Okay, because we know that installments a combined amount of જે payment કર્યું છે ને plus interest છે. Okay, તો payment x અને interest y છે, બંનેનો total એ installment આવશે payment x interest 2y, બંનેનો total 3400, payment x interest 3y, બંનેનો total 3600. So here we get three equation, ત્રણ સમીકરણ મળ્યા છે, and we know how to solve the equation. Okay, આપણે equation solve કરતા આવડે છે. Just solve equation, you get the value of x and y, right? So compare any two equation, whatever you want to compare. Okay, તો આમાંથી કોઈ પણ ને compare કરીએ. Let's compare 2 and 3. Okay, compare 2 and 3. So equation number 2, x plus 2y is equal to 3400, and last 3x plus y 3200. Let's change the sign. So it will be deducted 2y plus and y minus. So here only y remaining, and here 34 only 200. So here we get the amount of y. Now we get amount of x. Let's put value in third equation. Okay, આ equation માં આપણે value મૂકી દઈએ. Here we have a value of y is 200. Okay, y ની value 200 છે. So what will be value of x? X ની value કેટલી આવશે? Plus 200. Here less. So here we get the value of x 3000 and value of y 2000. X ને y ની value મળી ગઈ છે. So now let's put value here. We get the x, that is 3000. Okay, and the y, that is 2000. Y ની value કેટલી? 2000. Also you can check. Look at here. 3000 plus 200. 3200. Okay, answer भी check થઈ ગયો. Now I told you here all value will be same. So here 3000 છે તો આ બેમાં પણ કેટલા આવશે? 3000 જ આવશે, right? So here also amounts come how much? 3000. And here about the interest I told you 2 times 3 times increase થશે. So કેટલું આવશે? 200 છે. So then here 400, then 600, right? 2, 4 and 6. And also you can check 3600 money 600 less કરીશું 3000 here, 3000 here, 3000, right? You can also check the point. So it is the important part, and remember this calculation. Okay, now there is a nothing to this point. Now we can easily complete the table. Here always dash. Okay, બંનેનો total કેટલો આવશે? Here total will be 3000. Here total 3 and 3 6000.
here 3 plus 6 9,000 and here 3 plus 9 12,000 comes here, right? And the all balance transfer next year. So here our table is completed. Okay. So remember the pattern how to solve the sum. Okay, and I also explain how to identify the sum when we do this calculation. So remember the both sum, previous sum and also this sum. Okay, તો બંને sum માં આપણે second ને આજે third matter clear કરી છે. So here with that our chapter is also completed. Only short sum remaining. So next video we are going to solve short sum.